Tá míle fáilte róp ag Ceardlann seo, lumsa mára, is tá méid seo ag Cleasan in Saor. You're most welcome to join me for this workshop. I'm Maura, here at Cleasan in Saor. Sa Ceardlann seo, tá muid go duna ar a fálam cachile cábla dhéana. Mar atá ama seo na sumpla seo tan teán. Tá cábla single in seo sa gceann seo, agus a sin tá cábla single ar a dá híomh seo sa sumpla seo, agus cábla dúbaltiste lár nó détar águr trill seanna. In this workshop, you're going to learn how to make a cable stitch. These are single cables here in this sample that I have here. And in this sample here, there's a single cable here on each side with a double cable in the middle. It's kind of similar to a plait. Mar sin, le tosaí maith, tá muid go chur suas, shaky need go lóba. We're going to cast on 26 stitches for this pattern, the cables. So, se chuig gurm se suas na lóba na chum an sná mar seo ar ma áirdeag, bhar ma áirdeag trasna, an ón mar seo ar ma bhéir. Agus a sin, tugam lum ma bhéir isteach mar seo sa lóba agus bín na críochnaíomh suas le lób mar seo ar ma bhéir. Ons bránach ar isteach, ón taobh seo, sná timpeall ar a Meáin, ón íochttar. Tar an leat an lób isteach roid mar sin, agus fáis gnón ar a Meána. Agus sin a chéad lób junta. I cast on the stitches like this, like I'm going to show you here. Have the yarn like this over your thumb and a cross over on top of your index finger like this. Then you twist your finger under the yarn like that and you end up with a stitch like this on your finger. Then insert the needle from this side. Put the yarn under and over the needle like that and you pull your stitch through the loop and fasten it onto the needle like that. And that's the stitch done. Tá muid le fisa sé mar sé lóba chuir suas mar dúirs me gan fátrún seo. 3. Tá bailla dhéal an freisin le lóba chuir suas. Cúpla bailach. Agus is féidir le bad a chuir suas cepi ceann bailach as fusaí Bain. There are different ways to cast on stitches. Now I just showed you there the way that I'm used to. But you can cast on the stitches whichever way you want yourself. Let's go, much work, much caveat and though. Jake. Some score. I'm shaking a little one in it. I'm spanning my weather one a little bit, all the great now much. An chuig gurm se suas na lóba. Sná mar seo trasnar dairdeag, agus an ón as cín de bhéir mar sin. An sin, de bhéir a chas isteach, síos mar sin, agus críoch na tú suas le lób mar seo ar de bhéir. Sná,
an breán isteach mar sin an taobh seo, don sná áníochttar timpeall a níos mar sin, agus bei se mar sin, agus sin tarnaíonn tú an breán roid a lúb, agus áiscid suas ar a breán. Now, I'll show you once more how to cast on the stitches. You have that yarn over your thumb like this and across over your index finger. Then you twist your finger like that, and over like that, and you end up with the loop like this on your finger. Insert the needle from this side, yarn under the needle and over like that, and you can see it there, and you pull it through the stitch through the loop like that and fasten it onto the needle. Nish ba cheart goil fisa sé an chin. Ochtar fisa dó fisa sé tá fisa sé. Agus sin ad na lúb an isgur suas. Nish tá sé mach. So muid go le donna lín amháin sleann agus iompaí. So that's how much at a bathroom. We're just going to do one row of plain and purl before we start on the pattern. Len sleann íana, steach mar seo, antaobh seo. Sná I níos, timpeall a níos mar sin na láidir a dá bhreán. Mecin dún sinna. Agus mar bhí muid a donna chur suas na lúba, tarnaíonn tú ríd de bhreán steachad seo. Agus an lúb huas ar. Sin ligan tú nuas gan bhreán teas a láir lia. Le cadro sleanú leis an nuas, agus áiscin ón ar imreán. Agus sin ad a chéad lúb agus sleann atá. Sin can tún sná len iompaí ana. Tuair tú níos a sná mar seo. Mar sin, scaoil go se huas a seo. Mar sin. Agus steach an taobh seo bheits tú teach len iompaí. Mar sin, steach, mar sin sa lúb. Sná, timpeall, mar seo ar imreán áníochttar. Agus a níos mar sin. Agus cas leat a breán a steach, mar sin ríd. Agus tuair tú leat an ón an lúb ar imreán sa láh yes. Mar sin agus sin iompaí. Síos a generéist, mar sin sa gcóil leis a sná len chéad sleann eile dhéanamh. Agus a ríist timpeall, níos mar sin, agus eiscéir a leat an ón ar an imreán eile. Mar chéile ríist a níos an sná gan iompaí, agus an taobh seo steach len iompaí an taobh seo. Sná timpeall ar imreán, mar sin, agus an lúb a thuair sleat, mar sin agus eiscéir ligan síos gan bhreán. Now to do the knit stitch. First of all, you have your yarn to the back like that. Insert your needle from this side, like that. Then you take the yarn like this, under, up between the two needles like that, as you can see there. Then pull the yarn through the stitch, and you'll have it like that, and then you let the stitch slip off the left-hand needle like that onto the right-hand needle, and you fasten it. That's your knit stitch. Then the yarn forward like this towards you for the purl. Insert the needle from this side. For the knit stitch you were going like that, but for the purl it's from this side. Yarn around the needle like that, and you pull through. Pull the yarn through like that and slip it off the needle onto the other needle. That's your purl. Síos a ríis leis a snáid sin. It's kind of modern, sleann, iompaí, mar sin, sleann, iompaí. But you could gréach ná muid an líne seo. So it's knit purl all the way to the end, and we finish off with the knit stitch.
agus lá an dearmad nar bheiste an an sleann go go mbein sná híos agus leis an ómpaí ben sná tácí níosad. So it's yarn forward for the knit stitch, or yarn to the back, well, like that, to the back of the row here for the knit, and then forward like this towards you for the purl. And you finish off with a knit stitch. So that's your first row done. Cheardlann Teoranta. Tá so much a pattern on a shed of líne seo, agus tá much a donna renos tá so sampla an seo. Tá sleanna mo a gabhar lena seo há ómpaí. Cheir cín sleann a tal a bheits a gabhla an seo há ómpaí agus a sin tá 8 cín eniste a gabhla dúbailte agus a rocéna tá much go le reis John rocéna a taobh seo leis a taobh seo. Há ómpaí an cabla há ómpaí agus sleann i críochna. So for this pattern we have a knit stitch on the very edge out here, 2 purl, 4 knit stitches for the single cable here, 2 purl in between, 8 knit stitches in the double purl here, in the double cable, 2 more purl, the same thing on this side then as this side, 4 knit stitches in the cable here, 2 purl, and then 1 knit stitch on the edge here. So tasí ma sleann a gabhar ná. An dá ómpaí sná níos agus a dá ómpaí anna. So what I did there now is a knit stitch on the edge and my 2 purl. And now I'm starting off here on the cable. Cheir cín sleann sa gabhla agus tá me le an péire seo an seo. Cheir cín atá sa gabhla agus túra me an péire seo an tríú sa cearú ceann, thar a béire seo an chéad ceann sa dara ceann, agus tá me go le dúirt an nóna taobh seo an trán na láimhe deise. Gur me steach breán mar seo, so dá sa tríú agus sa cearú ceann. Tá dar cuní mar sinna mar a mrán sa láimh gheas. Scuile me nó sa péir eile sa gól seo. Agus nar atá péir eile mí trasna ar a mrán seo, túra me lom suas a seo ríist mar sin ar a mrán sa láimh chlí. Teo arústeach ar a mrán le a chriteal. Agus chéir leann atá mar seo chéir leann. Nes tá péire tucaí nóna mar sin thar a béir eile. Sin tan dá ómpaí ríist am le taobh an chabla dúbailte dá ómpaí Teoranta. Mar a chéile ríist tuair me péire seo nón thar a béir eile. S mar a dúirs me chuine tuait sin thuas ar a mrán, scail sí sa péire seo sa gól agus tug mar sin túair leatan suas a ríistad agus a seo. Ó chriteal. Sin nes péire gail a dro na láimhe deise. So for the cable, this time I brought those 2 across to the right, and now I'm going to go to the left with these 2 on the left hand side. So when you're bringing them across to the left, you insert the needle from the back into those 2. Slip these down to the front and pick them back up on the left hand needle. Transfer these then back on the left hand needle like that, and then you knit them. As you can see there now, you can see it going to the left.
an ceann sa lár dóbla ceanna go ar dheis ceanna go ar chlí. Níos is snáid sin ar Ísland dá úmpaí agus sin an cábla a taobh seo tá sé héna go ar chlé sa tá muid chuid breanaisteach ón gcóil as scaoile se nuas ar suas ar an Meáin a seo thuaislint seaasna ar an Meáin agus i ríiste ag sé seo. Sin enas tuí ar chléie. Gá úmpaí agus a sleann i críoch nó. Sin an chéad lína jonta, chéad lína gan fátrum. Nis se an taobh ceart, gléimiid a taobh ceart ar se an taobh a míimiid a an fátrún ar agus a sin ar a taobh se an taobh mícheart. We call this side here, where we started out the pattern, the cables, that's the right side. And this here, we call it the wrong side. Ar a taobh sean is a taobh mícheart a tas é maach le sleann. Well, by trí leann am mar tan dá leann eile seo gon tal a taobh ó chábla ach ar a taobh mícheart is sleanad ar a taobh ceart is gá ómpaíad. Chéir ómpaí ar a taobh se an cábla. Solidir go méid dá leann ar Ísland a híomh. Agus an cábla dóbailte sin tá 8 cén ómpaíad ar a taobh mícheart. Dá leann. Chéir a cén ómpaí ríist gan chábla. Agus a 3 leann i críoch nó ag deire. Sin an dara lína jonta. 3 ó línanis ní bhaimid an báta seanis tá muid tá sé ríist ar a taobh ceart. An sleanna tá sé maach agus a dá ómpaí. Ach a báta se ní muid le bheith casatáda go dtí an chéhhalta eile mé muid ar a taobh ceart mar bheith a gasach muid a te ríiste bheith sé rógáir a chéile agus an mullach a chéile sa tá muid a géar go méid spás a teo idir a casa seo agus a chéad casa eile bheits muid a dionach. So this time around I'm on the right side, but this time around we won't be doing the cable pattern, we won't be twisting these across these because we need to have some space here before we do the pattern again. It will be doing it again on the next time round on the right side. It shows better if you have some space here between each time you twist them to have some space in the middle here. Mar sin ní lána chéir sleann mai annach muid ar gasa. Dus lena tú an pátrón a sin atá le feiceala a teán dá ónpuiste agus sin 8 cén sleann de lár an cábla dúbailte. So it's 8 knit stitches in the middle where we have the double cable. 2 purl again. Chéir cén sleann an chábla single. Dá ónpaí sa sleann i críochna. Agus ba muid ar eis ar a taobh mícheart. We're back on the wrong side now. Starting off with 3 knit stitches. And then it's you just follow what you see here. As you can see 4 purl here, 2 knit stitches, 8 purl here, 2 knits, 4, and then finishing off with the 3.
linn an túide an pátrún rud atá le feiceáil amachchas do chuid ar a taobh mí cheart. Ar a cín. Trí cair agus an trí leann. Go deire. Nis a báta seo tá muidir eis ar a tíomh ceart agus a báta seo be muidir gasan is a réist. Tá sin muidir amach leis leann agus gáimpóid. It's a knit stitch on the 2 purl, and this time round now we'll be doing the cable twist again. Better even the love jesha or no hana or dúirt. There is a two galer yesh, I took a brown and stach a tassa, marsha sa da lobe, and trio sa caro, lobe, gun, herrikin at a go such gon habla, and sa pair sa ella cheneligan an was a goal. With a hogal suas, agus a chahur tras, agus a hogal suas. What's a chin at the church? The cash and the kerriking critchalcha. Nish feckin tug about the da umpui, tancha atrop. Now that's your first cable done. And now we're at the double cable here in the middle. So we're going right with this one and left with the second 4 stitches. So when going right, you insert the needle in the front, in the 3rd and 4th stitch of the cable. Tras na lob seo. Agus a dicrit seo. Because I have no love jesha, agus a count a hurster, have no love clay. Not how much a hurster, have no love clay, how much galistach on goal. So trio agus a caro, gan agus a peg, céad feire, how much a skylan was on tassa. Marshan, and cha hurtin, so was arranged. Agus a dicta. 3 4 agus sin is ceann galar yesh, ceann galar chlé. Now we're back at the single cable here, and this time that one's going right, and we have a right and left in the middle, and this one is a left. And for the left one, we're going in from the back here in the 3rd and 4th stitch. Slip those off and transfer them back over, and you just knit them there. Two pile, and then it's finishing off. Sláine go deire. So then it's fecinn tú sort of patrún an tréineis na cáblaí. As a chin, sin ever céin atá, de réir mar bheitú I John a leat. An 3 céin a réis, tá muid ar a taobh mí cheart. An point seo. Down. Here's purl in the middle here, just the double cable. Ons ek kreeg nou leis na 3 leann. Tíh ceart a John is a réist sleann agus gáimpóid.
agus san is rééis ní bhaimmuid gal casatáda an líne seo. Chuile gána líne a tíomh ceart. Now, this is the right side, but this time around we're not doing the twist in the cable until the next time round on the right side. As you can see, we need to have a bit of space here before twisting them again. Tá na pátrónna le buna an sleann agus iompaí. Mar sin acha mín tú casas a ligan síos lóban tros a dúd ach go generalta. Bei tú ná nearcrit a líana mar mín tú ná na sleann agus iompaí ana. Ar eisiau a tíh mí cheart, mar na trí leann ar éist tá sé maach. Chear iompaí. Tá leann ar éist agus 8 cén iompaí sta sa lár. Tá leann na daobh. Agus a trí cén sleann a go deire. Nes, na an tíomh ceart gan leis gael. Sleann atá sé agus an dá iompaí. Agus tá muid ar éis réist agus a gael a gas ar éist an is a báta seo. Agus chuile bhálta tá muid ar tuairt an ceann seir taobh na láimh deise tá muid a chasa i drá na láimh deise an cábla seo. Agus nar a tá muid gael a thuairt mar seo taobh na láimh deise steach an tasa haint muid. Agus a péire ligan síos a trí os a cear ó lóba ligan síos a gól. A teathúir strás an tasa mar sin. So a slób an sin a réist ar am rán. Agus a d'isirte. Agus sin an dara ceann. Sin juntanar. The gá iompaí le taobh cheann dóbar seo. Now we're at the double cable here again, and the first 4 here, we take these, the 3rd and 4th one here to the right, and the 5th and 6th are going to the left. So from going to the right, you insert the needle in the front, in the 3rd and 4th stitch there, and you drop these 2, slip them off, transfer them over to that. And then we take these 2 back up again and knit them. Now, there, to going to the right. When going to the left, then you insert it in the back. Slip these 2 off, like that. Transfer them over. And knit the 4. Sin an ceann dóbar se juntan se. Ceann gal ar dheis, ceann gal ar chléigs, fecinn tún pátrón in it. An spáint suas de réir chéile. Chá iompaí. Agus an ceann se ar éist. Gal ar chlé, steach sa gól. Mar sin. That's what they should show.
puig go sleann na críochna. 2 pearl and a knit stitch to finish the row. Agus fecinn an sin inis dat tú feicil an pátrún. Mu de ráisir a tí mícheart 3 leann. Ónpaig. Níor chear ónpaig an tá a gábla ceach an rá. Mas 8 cín ónpaig a réist. Gan chábla dóbar se. Four pearl here, finishing with the 3 knit stitches. Tíobh ceart a réist, agus an nós na bátaí eile ní bheith muidir donna tada. Ach sleann agus ónpaig a tíobh seo, an báta seo. Get a gain a réist gan chábla sleann a chéad chábla. 4 knits of the first pearl, the first cable there I mean. 2 pearl, 8 knit stitches in the middle. Two pearl. Get a cín sleann a réist just a gábla seo. Ónpaig sa sleann na críochna. As a ráisir tíobh mícheart. Tá sí le 3 leann. Chear ónpaig. As you can see there now on the wrong side, you can see your knit stitches here and your pearls like that. So you just follow the pattern as you see it there, pearl, knit, pearl, knit. Agus an bhéir seán ar bhín siad coinnín sin na lóba teáirt ar an Meáin sa gaí nach mar se a scior an nó sort. Tíobh ceart an sé réist agus ba muid a gas a réist sleann agus chá ónpaig. We're back on the right side now again, where we'll have to do the twists here now again at the cable. Got it heaved na lava jesha. Mar sin. Tur tú lata tríú sa caro ceann. A spána me gébin is cechi le tá breán eile teán. Is féad lata úsáid. Ma na náit a bhreán se ma bhín teanís fosáid na an breán scaile nóas. Na lóba scaile nóas ar chuir a túrsteach sead an breán eile. Mar sin isteach sa tríú ceann agus sa caro ceann. Agus scaile tú. Teo steach a teo ceach má seo chuir steach a teo le teo ligad a nóas mar se a péir eile tá me gaile criteo. Fágan mar sin sa gólad. An breán sin sa góltíobh hir mar sin. Criteo le me teo, mae aga bed a chéad féirad, tá me gaile criteo. Tá sé siadad na rudí tal le bheith casa yn ôl ar ieis.
mar sin tá critsealte sin ina sem, agus a sin scaoile me an bhreáin sin te sa láh lí agus critseile me an péile gon bhreáin a churmeiste nuas na lóbar mar sin. Agus sin é casta mar sin. An dá úmpaint sin mar sin. Agus san isto se le casa ríist, tá me gal dhéis dós, agus féite me brean úsáid ríist, spáintíúpiach I le úsáid, steach mar seo. Sa dá chéad gá lób, man ní bheith muid ag gristeal sin sé a chéad féir eile bheits muid gristeal dós, tá muid tuairt fág mar sin sa ggóla ar a brean breise gristeal seo, gon brean seo, mar sin. Agus a sin fág sin ar leataíh, agus critseala péire tá thuasad ar a mbeán breise mar sin. Féile tá sinna dhéanam má cheapan tú goil bailach sin níos fosol le an cábla dhéanam tá péire na se gal ar dheis. An sin tá tú tuairt péire ar clé. Agus is féidir leat a te ligan mar sin na breán chuir isteach mar sin agus a te ligan an nuas mar seo beidir sin a gan an óna sin mar sin fág mar sin a tosa nar sa tú go le lé agus critseála péire gan mar sin. Agus a sin fág a breán se ar leataíh agus critseala tú gan breán se an péir eile. Breán chuirtúir steach. Te suas go sin cebi cin bailach cheapan tús fosagat. Agus sin é tá cuíoch lé. Pwy. Agus an cob seo réiste seo, tá muid go le lé. You can use the extra needle, knitting needle, a double pointed one, so you can slip the stitches over and back on it. So tá muid go le lé mar seo, so chuir muid a breán isteach sin bheith muid a gunneach sin ar a mbeán sin. We'll be slipping these onto this needle. Like that. You just leave it in the front here like that, because we'll be taking them over across the other two. So we knit these first off the main needle, those two, and then can leave that aside for a minute, the left hand needle, and knit the other two off the double pointed needle here. Like this. Now, that's it. Twist it to the left. So it's up to you if you want to use the extra needle or not. Oh, pwy. Creachna agus onslán. Agus sin é sin, te le feicáil níos fearr ar mar víns tú John leat suas. Ar eisiaratíh mí cheartanis agus 3 lean. Lean an tún seo an rud tá má chasta chóir úmpaí agus lean. The wrong side you just do purl in it. And daar nou netje. Hierom ons moet 3 laune kreeg nou aan lenen.
Nes tá muid ará ar a taobh ceart agus abáta sin is ba muid scaoileann nuas na lóba. Just leanna túirt má tú géar canálart dena tún casa ar a gábla ar chuile gáir na líne ar a taobh ceart. Agus tucha sé amach mar se ghuit. We're going to cast off the stitches now on this row here. But you can just carry on like that with your pattern, and you just do the twists on the second row on the right side, each second row on the right side. Agus siad ceann nó sa sean seo. Tá muid go le síocht nó nó sa sean is an uachtar. Agus go túisteach sleann stechan breán mar sin agus castímpel go ná leann mar sin sleann trasna sleann a bheits muinte John na cholichan. Agus ligan tú nuas a loop mar sin I chéad loop haar a dara loop. When casting off, you just do your knit stitch like that, ordinary knit stitch, and you slip the first one here on the needle over your second stitch like that. And you just keep doing that right to the end. So tú canálart the chuir a chéad gan, ar scior an nuas haar gan, Ellen dara gan. So you just carry on doing this right to the very last stitch. Agus a trinne go gan dearnach tarning túrnús cholichan eile mar sin háiris go dtí nach fácaí a ceann. You end up with one like that. And then you just pull that one through. Like that. With SnaG críochnaí de físabeg na cáblaí. Gan single a agus gan dúblaí sa lár. Agus siad sápla teo go cheiricín single mar sin. Cheiricín le Bain. Agus má bheith mé ag géara, is féidir leat cábla níos mó dhéanna. Tá 3 lóba teo gal thar lób, agus dag me is a tríú balta a chas me ar a taobh ceart. Agus sin fecinn tú brenin siad níos mó má dhéanann tú sin. An sé fríocht atrop. In this cable here, it's 3 stitches going across 3 stitches. And it was on every 3rd row on the right side that I did the twist. So as you can see, it comes out as a bigger cable. This was every 2nd row, and here it's every 3rd row. 2 stitches across 2 stitches here, but 3 stitches going across 3 stitches there. So different variations of the cable. Mar sin, sin is an pátrum críochnaí. Tásúil am go bhaint sásta as a Ceardlann, gur míle mágaí. Many thanks for joining me for this workshop. I hope you enjoyed the session.